ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிக்மாவில் எப்படி ஆட்டோலேட் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆட் ஆட்டோலேட் இருக்கும், இல்லைனா ஷிஃப்ட் ஷார்ட்கட் அது கொடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபில் கொடுத்தா ஒரு கலர் ஸ்விட் ஆயிரும். அது உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமை டச் பண்ணி நீங்கள் செலெக்ஷன் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அது நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கார்னர் ரேடியஸ் கொடுத்துடுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பட்டனை உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு ஏற்றாப்புல வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்றாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதில் வந்து ஆட்டோலேட்டில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஃப்ரேமையும் டச் பண்ணி ஒரே ஆட்டோலேட்டில் கொண்டு வந்துக்கிறோம். இது ஹாரிசான்டல், இது வெர்டிக்கல் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஹாரிசான்டலாக வச்சுக்கிறோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட்டு விராப் யூஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ விராப் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள், இந்த சைஸ்க்கு ஏற்றாப்புல வேணும்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரேமை டச் பண்ணி ஃபில் கலர் கொடுக்குறோம். பேடிங் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோக்கு ஏற்றாப்புல கொடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு பட்டனுக்கு ஏற்றாப்புல எவ்வளோ வித்து வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஹாரிசான்டலில் கொடுத்துடுவோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபில்லுக்கு வந்து கான்கிரீஸ் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமை டச் பண்ணி ஒவ்வொரு இதை மூவ் பண்ணிக்கிறோம். இதால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நமக்கு ஒரு ஃபைனல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு ஈஸியாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். கலர் சேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணி மூவ் பண்ணுறோம் பாருங்கள், அழகாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கிளிக் கண்டென்ட் கொடுக்காம நம்ம ஃப்ரேம் இருக்கிறோம். ஸோ பட்டனில் அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது. கிளிக் கண்டென்ட் கொடுத்தா என்னோட அட்வான்டேஜ்னா நமக்கு எவ்வளோ இது வேணுமோ அது அந்த பேஜ் மட்டும் வந்துவிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரேமை கொஞ்சம் ராங்காக வச்சுக்கிறோம். அலைன்மெண்ட் பார்க்குறதுக்காக இப்போ சென்டர் வைக்கிறோம். டாப், சென்டர், சைடில் உங்களுக்கு எந்த இதில் வேணுமோ அந்த இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமை டச் பண்ணி பேடிங் கொடுக்குறோம். 4 பக்கமும் ஹாரிசான்டல், வெர்டிக்கலில். டாப்பில் இருக்குது ஹாரிசான்டல், பாட்டமில் இருக்குது வெர்டிக்கலுக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இதில் வேணுமோ அந்த இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே சிஸ்டமில் அவங்க அல்ட் பட்டன் டச் பண்ணி எவ்வளோ பேடிங் எவ்வளோ வித்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். அதை மூவ் பண்ணோன்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோலேட்டில் ஒரு அழகான ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அழகாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி பேஜ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரேமை டச் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அதுக்கு ஏற்றாப்புல அட்ஜஸ்ட் ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பிளக்கின்ஸில் போய் ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரீக்கில் போய் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கலாம், ஃபாரஸ்ட் இமேஜ் மாதிரி.
ஸோ அதை ஃப்ரேம்குள்ளே கொண்டு வர மாதிரி வச்சுக்கிறோம். ஸோ கார்னர் ரேடியஸ் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் மேலே உள்ள கண்டென்ட்லாம் டைப் பண்ணிக்கிறோம். எக்ஸ்ப்ளோர் த நேச்சுரல், பிறகு ஹெட்டிங் டெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்னர் டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ கரெக்டாக அந்த இமேஜுக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இன்னர் டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணி அதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டு அந்த ஹெட்டிங் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள வர்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பட்டன் கிரியேட் பண்ணுறோம் டான்ஸ்னு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆட்லைட் கொடுத்து பட்டன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். உள்ள ஃபில் கலர் கொடுத்து கார்னர் ரேடியஸ் கொடுத்து ஆட்லைட் ஆயிரும். ஸோ கார்னர் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ பட்டன் நமக்கு தேவை அதுக்கு தப்பில் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே போட்டுக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட் கிராப் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணணுமே. இது வந்து கேப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம கூட கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம், பட்டன் கொடுக்குறோம். இதுக்கு வந்து ஸ்டோக்ஸ் கொடுத்து உள்ள ஃபில் கலர் ஒயிட் கொடுத்து அழகாக இருக்கும். ஸோ பேடிக்கு வந்து 0 கொடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் தி நேச்சுரலுக்கு ஆட்டோலைட் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் இன்னர் டெஸ்ட்டுக்கும் ஆட்டோலைட் கொடுத்துக்கிறோம். கொடுத்து அதே மாதிரி பேடிங் வந்து 0 வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஆட்டோலைட்டில் தான் இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோர் மோரும் பிளான்ஸும் அதெல்லாம் தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆட்டோவில் டச் பண்ணி கண்டென்ட் ஒன்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுக்கணும். ஸோ இன்னர் டெக்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் பட்டன் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா ஆப்ஷனையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு ஆட்டோலைட்டாக கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஐக்கானே இதுவும் சென்டரில் வர மாதிரி ரன் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் டச் பண்ணி ஃபில் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபில் கலர் கொடுக்குறோம். நம்ம ஃபில் கலர் கொடுத்தா அழகாக இருக்கும். பேக்ரவுண்டு ஒயிட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் பேடிங் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் ஹாரிசான்டல் வெர்டிக்கலில் கொடுக்குறோம்.
நெக்ஸ்ட்டு கார்னர் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷனை டச் பண்ணி ஃபில் கண்டெய்னர் கொடுத்துக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் வித் அண்ட் மேக்ஸிமம் வித் வந்து செட் பண்ணிக்கிறோம். அதேமாதிரி மினிமம் ஹைட்டு மேக்ஸிமம் ஹைட் அதுவும் செட் பண்ணணும். ஸோ அவ்வளோத்துக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நம்மளோட ஆட்டோலைட். ஸோ நம்மளோட மினிமம் வித் அண்ட் மேக்ஸிமம் வித் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். அதுக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் ஆகும். இப்போ வந்து ஃப்ரேமை டச் பண்ணி நம்ம ரேப் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அழகாக அதுக்கு ஏற்றப்பல அட்ஜஸ்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்டோலைட். தேங்க்யூ.